Hi everyone, my name is Raju. I would like to present you one video on healthy eating guidelines. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜ್ಞಾನರಾಜು ಅಂತ. ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು. So before that, I want to introduce myself. I was a former district registrar, group 1 officer, worked in government of Andhra Pradesh for 10 years. Then I resigned my job and a certified nutritionist, fitness consultant, personal wellness coach, working for last 18 years. ನಾನು ಇದು ತೋರಿಸಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹರ್ಬಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷಗಳಾಗಿ ವೆಲ್ನೆಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಇದ್ದೀನಿ. So I'd like to talk about this healthy eating guidelines. ಈಗ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಏನನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Right eating aids in fast recovery from the illness, reduces the risk of cancers, improves the gut health, reduces the risk of chronic conditions, keep the teeth and bones stronger. ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಅಭ್ಯಾಸವಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ರೋಗ ಬರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೋನ್ಸ್ ಒಳಗೂ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. And actually this also even for the good for the brain, good for the mind, the thoughts, ಮತ್ತೆ ಆಹಾರವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ಗೂ ಅದು ಒಳ್ಳೇದಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. And don't use food for your comfort, don't use like a time pass food. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಡಿ. And learn to stop eating when you are satisfied rather than stuffed. Don't wait, don't stuff till here and then you stop. When you stop, when you are satisfied rather than stuffed. ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ ತಿನ್ನೋದು. ನೀವು ತಿನ್ನಬಾರದು ಅಂತ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟಫ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. And save calories and eat fruits and desserts, fruits as a dessert, like healthy snack, and try to take raw fruit, raw vegetable sticks with cottage cheese as the snack, and a small bag of popcorn and few dry fruits, part of fruits and vegetables. These are very good snack ideas. And we also have protein bites. These are also very good snack ideas to stop the cravings. ನೀವು ತಿನ್ನಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತೆ ತರಕಾರಿಗಳು ತಿನ್ನಬಹುದು ಸ್ನಾಕ್ ತರ. ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ನಿಮಗೆ ಅದು ಒಂದು ಡೆಸರ್ಟ್ ಸ್ನಾಕ್ ತರ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಇದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಉಳಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ತರಕಾರಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಟೇಜ್ ಚೀಸ್ ಜೊತೆ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಅಥವಾ ಯೋಗರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನಬಹುದು. And remember, consistency is the key. Daily you have to do it. This practice of habit, good habits, you have to continue forever. ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಒಂದು ದಿವಸ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರದು. And when you remember, whatever is available in our dining table, we tend to eat. Whatever is there in our close circle, you tend to eat. That's the reason why you should keep clean the refrigerator or the fridge and the dining table, and try to remove all that junk food and unwanted unhealthy food from the dining table and also on the refrigerator. It should be like a healthy. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಂದ್ರೆ ಊಟದ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ತಿಂತೀವಿ, ಅಥವಾ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ತಿಂತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಎಂಟಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ನಾವು ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಇಟ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಸಬೇಕು. ಅವಾಗ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. And try to eat different colors of fresh fruits and vegetables. It should be not just one serving, should be 5 to 7 servings of different colors of fresh fruits and vegetables. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣದನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಅದು 5 ಅಥವಾ 7 ಸರ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ತಿನ್ನಬಹುದು. And don't be afraid of hunger. When hunger comes, as a part of body is working. So don't get afraid, but be prepared for the battle. It's like a battle. So be prepared. Keep some, food ready as a, snack, so that when you are hungry, you can eat the healthy snack. Otherwise, you get uncaught and unaware, end up eating michi, samosa, whatever is available, junk food.
ನೀವು ಹಸಿವು ಭಯ ಪಡ್ಬೇಡಿ. ಹಸಿವು ಅದು ಒಂದು ಯುದ್ಧ ತರ. ನೀವು ಅದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಸಿವು ಆಗುವುದು ಸಾಧ್ಯ, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ನಾಕ್ ಅನ್ನು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನೀವು ಹೆಲ್ದಿ ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಸ್ನಾಕ್ ಅನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದು. And there is one scientific study, eating slow, slowly by blindfolded. People, when they are blindfolded, they tend to touch and feel the food, and they try to eat slowly. So that's how they eat less half of the food, otherwise they used to double the food. So that means scientists discovered, when you can feel and eat slowly, when you feel that food aroma and the sensation, then trying to understand what is that food and all. So you are enjoying the food at same time eating less food, instead of eating fast. So I'm not telling you to get, each time close your eyes and eat it, but I'm trying to say, feel, just don't see just you only by eyes, but also feel that's aroma, smell, taste. Then you enjoy the food, at same time eat less. ಇದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಗಾದೆ ಉಂಟು, ಮೆತ್ತಿಗೆ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಿ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು. ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಅರ್ಧಾನೇ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಅದನ್ನ ರುಚಿಯಾಗಿ ರುಚಿಸ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ತಿಂತೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ತಿನ್ನಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ರುಚಿ ಮಾಡಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ತಿನ್ನಬಹುದು. So you can see this, same 400 calories of oil, same 400 chicken, 400 calories of vegetables, which is filling to the stomach. Some foods give you more filling, but the same calories. Some foods are, like you can see this oil, very small. It is not so much filling, but calories was very high. So you require to know which foods are low in calories, which foods at the same time give you more balanced nutrition. ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಇದೆ. ನಾವು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ 400 ಕ್ಯಾಲರೀಸ್, ಚಿಕನ್ ಅಲ್ಲೂ 400 ಕ್ಯಾಲರೀಸ್, ಅದೇ ತರ ತರಕಾರಿಯಲ್ಲೂ. ಆದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಊಟವು ತುಂಬಾ ನಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಆಗತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಲರಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಲರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. And eating at home versus frequent eating outside dining, which is the best one? Don't eat outside food, eat from the home. Why? In the home we don't add, spicy food, we don't add chemicals, we don't add too much of oil, and we try to, whereas in outside food they try to attract the client, attract the customers by making it tasty. The focus on the outside food is only on taste, whereas the focus on the home food is only healthy. So don't depend so much on the frequent outside food and outside dining. As much you can, try to eat from the home, or get the pack and eat in the outside, but in the home food. ನೀವು ಆಚೆ ತಿನ್ನೋದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಖಾರವನ್ನು ಹಾಕಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ಆಚೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಿಂತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಊಟ ಮಾಡಿ. And when you go to restaurants, when you go to parties, you're supposed to be very careful, because they add up in more calories and they try to attract with a different kind of taste. So that's the reason why don't go to restaurants often. Particularly when you go to restaurants, don't eat buffet. More the choice, more the items, more the varieties, end up in eating more, naturally more calories. So don't go for buffet unless you have a full control. ನಾವು ಆಚೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಬುಫೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಾವು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆಚೆ ಹೋಗೋದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಿ. ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗಮನ ಇರಬೇಕು. So irregular food timings are more dangerous. Try to have a discipline, food discipline. So some people say it's not possible, sir, for my job, for my business, I got to be more with customers, more with my business or my job. So that means you are giving first preference to the job or the business, not your body don't like it. If money is lost, you can get back, but if health is lost, you will never get back. Remember, health is the first wealth. So that is one thing. So have food discipline. How much busier you may be, how much big job you might be having, big targets you might be having, but at least sit for some time, follow the food timings, because body has a biological clock. And some people do too much fasting, that's also not good. Every day some people do fasting. In the name of fasting, they try to cut down food, and they try to do all kind of mischief, so naturally body gets confused. So fasting once in a while is okay, at particular set of time is okay, but if it is not regulated, if not, it's like a gun taken haywire, so naturally it gives a problem.
ನಾವು ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಒಂದು ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಕ್ ತರ ಇದೆ. ಅದು ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಇವು ನಾವು ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಊಟ ಸರಿಗ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೀವು ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. And feed your body like a race horse. Some people race horse owners, they are so fat because they feed the horse very well, okay, to win the races, but their bodies are so fat, meaning they don't feed themselves well, but they feed their animals well. Some people, they feed their dogs very well than themselves. Some people give a lot of very good fuel to their bikes and the aeroplanes and for the cars, but they don't feed themselves. They are so fat and they are unable to walk for a few steps and they become breathless. So that is the reason why you have to feed yourself more, better than the racehorse, better than the bike, better than the the pet dog. ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ನೀವು ಆಹಾರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಕುದುರೆ ತರ, ಅಥವಾ ನೀವು ಒಂದು ನಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತೀರಾ, ಅದೇ ತರ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೂ ಆಹಾರ ತುಂಬಾ ನಿಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೂ ಆಹಾರವನ್ನು ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. And don't be afraid to give up the good for the great. Good is the enemy of the great. Some people eat good, but it's not a great food. They say, I'm eating good only, sir. Yes, you are eating good. No oil, no non-veg. Okay, but it's not the great. You can always improvise your dietary habits and eating habits. ನೀವು ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಅತಿ ಒಳ್ಳೇದನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ. ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ನೀವು ತಿಂತೀರಾ, ನೀವು ಇದನ್ನ ತಿಂತೀರಿ, ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲ, ಸಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಡಿ. ನೀವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಚಿಂತೆ ಇರಬೇಕು. And eat local seasonal foods and eat more of plant-based, reduce high fat, salt and sugar food, and also moderate meat consumption and reduce food wastage. ನೀವು ಆಹಾರ ತಿನ್ನಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೋಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಸೀಸನಲ್ ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀವು ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಂತ ತಿನ್ಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ಉಪ್ಪು, ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಸಕ್ಕರೆ ಇರಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಮಾಡರೇಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಮೀಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ತಿನ್ನಬಹುದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಯ ಮಾಂಸ. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. And follow this HALT method. What is this HALT method? When you are hungry, okay, when you are angry, when you are lonely, when you are tired, so don't eat during these times. Okay, when you are hungry, what you should do, drink water instead of eating food. Okay, so when you are too much hungry, what will happen is end up eating more. And when you are angry, what you require is to do a little lift up weights or any kind of to overcome that anger, irritation, instead of eating food. Food should not be like your comfort. When you are lonely, then go for some friends or do some activity instead of eating. Eating cannot be substituting your loneliness. When you are tired, then maybe require sleep or doing some exercises or do something different, but not food. So sometimes these are the 4 timings when you are too much hungry, angry and lonely and tired. So just check where you are, then so that you can stop this binge eating. Actually many people, they get confused hungry with the thirsty. You require only thirst. You just require water instead of eating food. Just check all these things. ನೀವು ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹಸಿವು ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕೋಪ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸುಸ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿನ್ನಬಾರದು. ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ನೀವು ತುಂಬಾ ಹಸಿವಿದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬಹುದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಪೋಷಣೆಯಿಂದ ಊಟವನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸತಿ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಇದ್ರೆ, ಆದ್ರೆ ಏಕಾಂಗಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಆವಾಗ ತಿನ್ನಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. There is a 2 days. One is refeed day, another cheat day. Cheat day is something, all 6 days you eat very nicely, disciplined, but one day you want to cheat. And refeed day is something, in between, like you wanted to refeed whatever you are eating, try to regulate with the refeed day. So now there are cheating days always not at all good. Meaning 6 days you eat very disciplined, one day you eat full, too much. So that is also not good, because you are actually, whatever loss you saved, all the calories, all that, you're recompensating on the cheat day.
At same time, you should be careful. According to us, don't go by too much excess. Always be balanced and try to, think long term in our dietary eating habits. ಮತ್ತೆ ಇದು ರೀಫೀಡ್ ಡೇ ಅಂತ ಚೀಟ್ ಡೇ ಅಂತ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಲ್ಲೇಖ ದಿನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೋಷಣೆ ಸಂತುಲಿತ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ತರ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ನಾವು ಸಮತೋಲಿತವಾಗಿ ಪೋಷಣೆಯಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು. And we are what we eat, it. So whatever shape you are having right now, it's because of what we eat. Sometimes whatever we eat in secret, it will be reflected outside. You can understand. So secret, whatever you eat, it will be reflected outside. So otherwise, how? People say, I don't eat it. Then how come your body is like this? ನಾವು ಏನನ್ನು ಇದು ನಿಜವೇ ಸುಳ್ಳೆ, ನಾವು ಏನು ತಿನ್ನುತ್ತೀವೋ ಅದೇ ನಾವಾಗಿರ್ತೀವಿ. ನೀವು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು ತಿನ್ನಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನಾವು ಏನ್ ತಿಂತೀವೋ ನಾವು ಹಾಗೇ ಇರ್ತೀವಿ. ದಪ್ಪ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಇರೋದು ನಾವು ತಿನ್ನೋದ್ ಮೇಲಿದೆ. So there is like a balanced plate. Many scientists given us how much carbohydrates, how much protein, how much fruits, and how much whole grain, how much healthy fats. You require to have a balanced plate. ಮತ್ತೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಸಮತೋಲಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೋಷಣೆ, ನಮ್ಮ ತಟ್ಟೆ ಪೋಷಣೆ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ತರಕಾರಿ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ, ಅದೇ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಬೀಜಗಳು ಅಂತದನ್ನ ಸಮತೋಲಿತವಾಗಿ ನಾವು ತಿನ್ನಬೇಕು. And eat from a light plate instead of heavy plate. Why? In a heavy plate, anyway, it's heavy, so you cannot understand how much food is there. Whereas a light plate, once you keep some food and add some more food, you can see the difference. So that's the reason why eat from a light plate than a heavy plate. ನಾವು ಭಾರದ ತಟ್ಟೆ ಬದಲು ನಾವು ತುಂಬಾ ಲೈಟ್ ಆಗಿರೋ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ನಾವು ತುಂಬಾ ಭಾರವಾಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ ನಾವು ಲೈಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ತಿಂತಾ ಇದೀವಂತ. And eat from a small plate rather than a big plate. Why? In a big plate, eating so much, it looks like you are not eating anything and you feel like eating more. And everybody curse you also, they blame you also. You are not eating anything. But in the same meal, in a small plate, actually looks full. So then it looks like symbolically that, I'm eating enough. So that's the reason why eating from a small plate is better than eating from a big plate. So be careful. When you go to function, usually they give you a heavy plate and also they give you a big plate. So that's the reason why we ask you not to go for a big plates. ನೀವು ಭಾರವಾದ ತಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಿನ್ನಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿಂತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಲೈಟ್ ಆಗಿರೋ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಿಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಆಹಾರವನ್ನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. So this is very important, eating from a small plate and eating on a light plate, eating from a light plate, and eating slow versus eating faster. Don't eat faster. When you eat faster, tend to eat double the food. When you eat slowly, you'll enjoy the food, at the same time eat less. ನೀವು ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೆತ್ತಿಗೆ ತಿನ್ನಬೇಕು. ನೀವು ತುಂಬಾ ಬೇಗ ತಿಂದಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. And eating big bites versus eating small bites. Eating small bites is better than eating big bites. When you eat big bites, end up in more calories and actually you're stuffing yourself. You don't know, you are not aware of how much going into the mouth. So even if you are eating banana, make into small pieces. Even if you are eating apple, don't eat big bites. Make into small pieces, eat slowly and step by step, one bite at a time. So the digestion will be better, calories will be lesser, and you don't eat more, you eat less. ನೀವು ಹೇಗೆ ತಿನ್ನಬೇಕು, ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಚ್ಚುತ್ತಾ ತಿನ್ನಬಾರದು, ಚಿಕ್ಕಾಗಿ ಕಚ್ಚುತ್ತಾ ತಿನ್ನಬೇಕು. ನೀವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಚ್ಚು ತಿಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. And while eating, can you talk? No, don't talk while eating.
And at the same time, don't watch cell phone, don't watch newspaper, don't watch TV, don't read newspapers. You just have to just concentrate while eating. Why? When you concentrate while eating, it's called mindful eating. You'll enjoy the food and less food will go. Whereas in the functions, most of the time you usually, talk and laugh and we end up eating more. We don't have any consciousness how much food is going inside. So that's not exactly mindful eating. Okay, it is required to sit comfortably, concentrate, enjoy that meal, so that you are eating less calories will go, and at the same time you also enjoy and you don't put on more weight. ಮತ್ತೆ ನೀವು ತಿನ್ನಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಬಾರದು. ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಬೇಕು. ನೀವು ಏನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗಮನ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿನ್ನಬಹುದು, ಅಥವಾ ನೀವು ತಿನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. So there are guidelines, like, let me repeat it for you. Eat from a small plate, eat from a light plate, not from heavy plate. Eat small portions many times. Start eating when you are hungry and stop eating when the stomach is nearly full. Okay, eat slowly and chew properly. Drink shakes also slowly. Don't overstuff, even Herbalife shakes. Don't eat and immediately sleep. Give, time. Eat light during the night time, that's supper, dinner. So, they should see that, 2 to 3 hours gap is there between the dinner and the sleep. And try eating dinner before the sunset, because nighttime dinner create digestion issues. If you eat lighter, that will be always better. Breakfast should be light, nutritious, and well balanced. Why? Because when you breakfast is the first meal of the day, when you wake up, body also has all the baby cells. It wants to have a balanced nutrition. So that's why breakfast should not be skipped. Breakfast should be very light and nutritious and well balanced with different colors, different varieties of fruits and vegetables and protein and other things. Lunch can be eaten well. Okay, you can eat proper lunch, but with balanced nutrition and low in calories. ನೀವು ತಿನ್ನೋದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ತಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಿನ್ನಿ, ಮತ್ತೆ ಭಾರವಾದ ತಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಿನ್ನಬೇಡಿ, ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಿ, ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಹಸಿವಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ತಿನ್ನಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ತಿನ್ನಿ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇದು ಸೂರ್ಯ ಉದಯದ ಆದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಲೈಟ್ ಆಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅದು ಸೂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ತಿನ್ನಿ. ಮತ್ತೆ ನಾಷ್ಟ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಉಪಹಾರ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫುಲ್ ಪೋಷಕ ಸಮತೋಲಿತ ಪೋಷಣೆ ಇರಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೋಷಣೆಯಿಂದ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನಬಹುದು. So know the difference between thirst and hunger. Sometimes it looks like hunger, but actually it's a thirst. When you drink water, that will be sufficient. Eat concentrating on food while you eat. Don't look at cell phone, don't look at TV or talking too much while eating. And eat easy digestible fruits and raw vegetables first. Salad should be first, then eat long digestible proteins and fats, because the body has a rule: first come, first serve. Sometimes when you go to restaurant, when you go to buffet, when you go to parties or marriage, then what will happen is suddenly we'll jump into biryani, when we jump into very rice and those kind of wheat and chapati and dals and those kind of stuff. Instead of heavy food, go for a light food, that is fruits and vegetables should be first, then the chicken and dals, all those curries, all that should come. So share the meal. Sharing is caring. Also sharing calories, right? So don't suppose some ice cream is served, sweet is served, try to cut it and make into sharing each person's parts, so that caring also, it also care the sharing is calories sharing. No water intake while eating. You're not supposed to drink water. You can take water before the meal or after the meal. Preferably before is always better, rather than in between. In between you should not have water. Leave the food and throw it in dustbin. Even if it is expensive biryani, eat each time fresh food. Don't store the food. Even if it is cooked food, if you keep it for longer days, it gets spoiled. So don't eat stored food. Each time eat fresh food. And if it is excess, throw it in dustbin. Your body is not a dustbin. Some people have the poor man mindset. They come from the poor people background. They say rice is like a god, so the food is like god, so you should not waste. It's not correct. Of course, we should not. Don't keep more food in the plate. Keep only limited food. Suppose it is required to be wasted, let it be wasted.
Your body cannot be wasted because body is more precious. This is like a temple. Don't waste the food, of course, but in case if it is required, don't eat which is not required. Some people, just because it gets wasted, they try to eat. We don't require to waste our body. Mothers must not eat leftover food in the plate kept for children. Even if the field, even if the child is not eating, sometimes children are not eating, then mothers used to drink, eat that leftover food. So become thinking that it becomes waste. Let it become waste, but your body is not a waste. You should not treat your body like a dustbin. Treat your body like a temple, holy place. Take extremely good care of and reduce the fried food, sweets, and ice creams. ನಾವು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗೋದು ಮತ್ತೆ ಹಸಿವು ಆಗೋದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನಾವು ತಿನ್ನಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಸ್ಯಾಲೆಡ್ಸ್ ಅಂತದನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರೋಟೀನು ಮತ್ತೆ ಮಾಂಸವನ್ನು, ಫ್ಯಾಟನ್ನು ಇದೇ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವ್ ಅಂತ ರೋಲ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಾವೇ ತಿನ್ಕೋ ಬದಲು ಅದು ಬೇರೆ, ಶೇರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕೇರಿಂಗ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಗಾದೆ. ಆಮೇಲೆ ತಿನ್ನಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬಾರದು. ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೀರು ಕುಡಿಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀರು ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರ ವೇಸ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಊಟ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು. ಮಿಕ್ಕಿರೋ ತಾಯಿಗಳು ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಮಕ್ಕಳು ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಊಟವನ್ನು ತಿಂತಾರೆ, ಅದನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ವೇಸ್ಟ್ ಗಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ವೇಸ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ನಮಗೆ ಅದು ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. And in place of sodas, sugary drinks, you can go for afresh, less in calories. Instead of non-veg, you always go for protein powder. So it is actually very good for you because plant-based and less in calories. And instead of noodles, that kind of food, you can go for a shake, simple to have it. Instead of, ocean caught fish, you be required to save calories, you can go for a capsule form. That's called Herbalife Line. ನೀವು ಸೋಡಾ ಬದಲು ಫ್ರೆಶ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬಹುದು, ಅದು ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇದು ಮಾಂಸ ಮತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಅದನ್ನ ತಿನ್ನೋ ಬದಲು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ತಗೋಬಹುದು. ನೂಡಲ್ಸ್ ಬದಲು ಶೇಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆಯಬಹುದು. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹರ್ಬಲೈಫ್ ಪೋಷಕವಾದ ಆಹಾರಗಳು. And to know more about me, I was a government officer. I was also having all bad lifestyle. I have a tummy and I don't eat in time. Sometimes I drink lots of tea, coffees. I don't do exercise because of my bad lifestyle. I was not aware, though I did my MSc in biological sciences, but I know I don't follow what I know. So many doctors, this is the problem. They are fat. They also don't, they know certain things, but they don't implement. So it's not practical. Whereas here in Herbalife, we try it on ourselves. We can see my wife. My wife lost amazing weight, and this is in 23. This is 43. She's now 43 years. You can see the 20 years, lot of transformation. In me also, I lost amazing weight here at 27, here 47. After 20 years, you can see the transformation. Now I'm 51 years. So we lost weight, and we are given to our children. They've grown taller. You can see the transformation. And we entire family got transformed, and we are into exercise and fitness. And I'm an half marathon runner. I do 40-kilometer cycling. I'm a triathlete, and my wife also does workouts, and we are into fitness and nutrition. And through us, in this 18 years of journey, we help a lot of people in terms of getting good skin, and even teenage obesity. We help a lot of children losing their fat, teenage people losing their fat. And we also help a lot of retired people, senior citizens also. We help them designing the programs, and we help a lot of women, particularly housewives. You can see them, there are a lot of people, they got fantastic results in terms of health and nutrition. And we help people to lose weight even up to 40 kilos and 50 kilos. Can you imagine 40, 50 kilos? And you can see the pictures, 40, 50. This lady lost 61 kilos and 71 kilos, 72 kilos of weight loss. Amazing, 75 kilos of weight loss and 82 kilos of weight loss. If it is interesting for you, please, these are our doctors, topmost doctors. We got trained from this kind of topmost Harvard doctors, Nobel Prize winners, famous dietitians, sports scientists, top professors, nutritionists, and we got trained from our CEO, Dr. John Agnovi, and he's a big doctor, a medical doctor, come as well as our CEO. And we also got trained from Dr. Richard Carmona. He's a board of member directors, and he's a United States Surgeon General before. So now these kind of people are there. We had lunch with Virat Kohli,
and we had trained from different kind of people. So if you are interested to get more service from us, to meet us, these are the Instagram, Facebook, and email and phone numbers. What we suggest is, in case you like this video, please subscribe this and share this video to many people, so that they also get benefited out of this, and you also can recommend this video to many people. So thank you so much for your attention. Wish you all the best. God bless you. Back to the translation. Let us go for the translation. ಸೊ ನನ್ನ ಅದಿದು ಸೊ ಇವಾಗ ತಿನ್ನಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಮುಂಚೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವಾಗ ಸರಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು. ನಾನು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ 1 ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ದೆ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನಾಸಿಕ್ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಮಮಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಸರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಾಫಿ ಟೀ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ದಪ್ಪವಾಗಿದ್ದೆ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಬಂದ್ರು ಈ ಹರ್ಬಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯ್ತು, ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತು. 43 ವರ್ಷ, ಇವಾಗ 23 ತರ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅವರು. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ. ಅದೇ ನಾನು ತುಂಬಾ ದಪ್ಪವಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ 51 ವರ್ಷ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉದ್ದವಾಗಿ ಬೆಳೆದ್ರು. ಇದನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹರ್ಬಲ್ ಲೈಫ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದರು. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹಾಫ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ರನ್ನರು, ಅಥ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಅಥ್ಲೆಟ್, ಈ ತರ ವರ್ಕ್ಔಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಅದ್ಭುತ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರು. 125 kg, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 80 kgs ಬಂದು ತೂಕ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಹರ್ಬಲ್ ಲೈಫ್. ಈ ವೃದ್ಧರು ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೆ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೆ ವಯಸ್ಸಾದವರು, ಮತ್ತೆ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ಸ್, ಅವರು ಎಲ್ರು ಎಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟು 133 kg ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, 77 kgs. ಆತರ 50ರಿಂದ 60 ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೆಜಿ ಕಡಿಮೆ. ಈ ಹೆಂಗಸು 61 kg ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತರ ಎಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಎಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಚರ್ಮದಲ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ತರ ಗ್ಲೋ. ನಮ್ಮ ಇವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೇವಿಡ್ ಹೆಬ್ಬರ್, ಅವ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೋಟ್, ಇವರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯುದ್ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಈ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ, ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಾನ್ ಅದ್ನವಿ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ಸಿಇಒ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಸೇರಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಳಕ್ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಹೆನ್ರಿ ಕಾರ್ಮರಾನ್ ಅವರು US ಗೆ ಜನರಲ್ ಸರ್ಜನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಇದಾಗಿದ್ದ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ತರ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಇದು ಬಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಇಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.